Na, kicsi. Na, kihúzódott a mikrofon kábele. Átállítás. Szia Nikcsú, hello, hello. Mi a helyzet? Na, azt mondja, hogy... Jaj, Tica, de jó, hogy itt vagy. Rágjon meg. Jaj, igen. Nem tetszik, mi? Hogy le lett tévébe. Csak ott vagy a kamerában. Látod? Ott vagy. Oh, de jó. Na. Cica, nem kéne. Na. Látod, minden jó ember Miskolcra költözik. Ez... Minden út Miskolcra vezet. Nincs ilyen. Hogy történt? Mik a körülmények? Szóval, Chicken Police Into the Hive demo. A Chicken Police-t ugye végigjátszottam. Early demo, work in progress, mindjárt fogtok látni képet is, csak még nem tudtam beállítani, mert hát ugye nem tudott a játék, és akkor ilyenkor nem lehet mit felvenni. De ne kezd már el az intrót, az Isten áldjon meg! Game Capture, azaz. Chicken Police 2, igen, ez gyakorlatilag egy folytatás. Egy az egyben. És nem veszi? Ilyen capture. Na, hát te is a párod miatt jöttél le. Mire tudnám én ezt állítani, hogy az jó legyen? Miért nem látja? Érdekes. Akkor megnézzünk egy display capture-t. Hát ez már veszi. Szóval, a Chicken Police, magyar fejlesztésű játék, az első része nagyon tetszett. Röviden, tömören annyi, hogy baromi hangos, hogy... Köszönöm. Ja, meg közben én meg nem hallok semmit se a játékból értelemszerűen, mert meg gyökér vagyok és elfelejtettem. Én szerintem kontrollerrel játszottam, kontrollert is adnál ide, légy szíves, akkor. Cica lejátszotta a hangdugót, bemenetet, kimenetet, ezért sajnos kénytelen vagyok az asztal alá bukni. Ó, az Robert majd mélyebbre. Ettől lentebb is van. Igen, a kor, ez már a korral jár. Vesz fel az izébe. Jó. Ó, milyen lightos kis jazz musica hallatszódik. Nekem egy kicsit jöhet hangosabbra.
elfogadjuk. A Chicken Police az egy magyar fejlesztésű játék. A játék világában gyakorlatilag ugye ilyen embertestű, állatfejű karakterek vannak. Film noir, point and click nyomozós játék. Az első rész sztoria azért egészen jó volt, bár ugye a vége felé eléggé ki lehetett már találni a hatalmas fordulatot, de azért jó volt szerintem. Nagyon jó a szinkron. Jó volt a szinkron, remélem ez most is így megmaradt. Elvileg most február valamikor közepe vége körül jön talán a teljes verzió, és akkor megnézzük, hogy vajon mit tud a demo verzió. Nagyban eltérhet. Igazából csak egy kis ízelítőt kapunk. Let's just stick with the classics. It was a dark and stormy night. Well, it wasn't that stormy, but it was clucking dark for sure. I woke up from a horrible dream among boxes that had my whole life. Lehet, hogy nagyon hangos a játék, szóljatok, hogy csak megpróbálok még. Bár a főhangerőn. Főhangerőn már állítottam. With a case that looked like straight suicide. Did I take it? Clock, yes. Csak jelzem, hogy Sakura egyébként most is itt van, és nézzük, hogy mi történik. Now all I had to do was get Marty, my partner, to back me up. But he strangely refused to pick up the phone. I wonder what could have happened to him. Crowville. Igen, azt elfelejtettem, hogy mi a helyszínnek a neve. What the fluffy, feathery, scaly clucking hell's going on here? Na. Hey, buddy, you all right? Cica, nem látok semmit. Lehet egy picit halkítok meg. You hear me, honey? That's not how this works. No, it's not. Yeah, Marty. Hello, Marty. I've been drinking, right? That I'm drunk? Huh? Marty. Hey, partner. Hey, buddy. Oh, goddamn featherhead. Tearing me apart, Laura! Oh, no chance. I've got to get him out of this state somehow. Ilyen visual novelles megoldások is vannak benne, hogy ilyen párbeszédek vannak. Gombnyomásra lehet... Te mit szeretnél? Gombnyomásra lehet ugye tovább vinni, vagy pedig automatán lejátsza a dialógusokat. Beállítást nem tudok most végezni. A szomorú, még már jó jönne. Lehet, hogy egyébként ide nem is kell kontroller, most nem tudom hirtelen, hogy ezt mivel játszottam annó. Vala lehet nagyítani. Ha jól láttam nem a demóban, hanem a trailerben, hogy most már nem csak noir grafikát kapott, vagy hát ilyen filtert kapott, hanem lehet játszani teljesen színesben is a játékot. Na de akkor Nicsó, az egy izgalmas időszak lesz mind a kettőtöknek. Igen, közben akkor bontja a házat. Jó, ő nem fog szóba állni, amíg a részeges őrületből ki nem rángatjuk. Van egy labda. Aha, van egy tárgyunk. My good old Cobbett. He's seen better days. He rattles and clatters, but he won't give up. Remind you of anyone?
Mondjuk érdekes, hogy nem nyugdíjazták a karaktert, mert ugye pont az volt az előző résznek a lényege, hogy már az öreg kakaső már ugye nyugdíjba akar menni, és akkor kapott egy fiatal zöldfülűt. Na hát akkor az a lényeg, hogy jól megvagytok. Hát nekünk is izgalmas volt, amikor ugye összeköltöztünk Bível. Aztán már saját ház, meg minden játszik, és már több mint 5 éve itt lakok Miskolcon, ezért ez jó pofa. Ez mindig jó, szerintem, hogyha ilyet bevállal az ember. Mi hullanak itt? Ja, hogy dobálgatja a csaj a cuccokat, fogadjunk, ugye? Aha. Mit kéne? Aha. És akkor... Ó, így meg lehet forgatni a labdát. Vektor Marti kedvenc sportjai, rakás idióta botokkal és hurkokkal kergeti a labdát, hogy aztán kosarakba dobálják, semmi értelme, mert a társam megőrül érte. Ez a labda valamelyik Vektor sztáré volt állítólag. Nem, hát igazából egyikünk sem miskolci. Bí többet lakott Miskolcon, mint én. Én ilyen gyütment vagyok. Nyíregyházán is voltam, Debrecenben, Pesten, és akkor én Pestről költöztem le. Én pedig, ha azt vesszük, akkor ugye Szolnoki voltam. Igen, Bí meg Szolnoki. Martin már több mint 10 éve a társam, de még ez az idő is kevés volt neki, hogy igazán felnőjön. Őrült egy kakas, de nélküle valószínűleg már nem lennék itt. Nem is tudom, hányszor mentette meg a tollas seggem, mert sokáig csak kolonznak éreztem a nyakamon, de ma, hogy őszinte legyek, nehezen tudnám elképzelni a munkát nélküle. Ő az én nagy fehér tollas lelkiismeretem. Mónika, a rendőrség igazi tyúkanyúja, recepciós nővér és baráti törékeny apró testbe zárva. Ezen szerepek minden jó és rossz tulajdonságával. Megszámolni sem tudom, hányszor tett nekünk visszafizethetetlen szívességet, amivel a saját csőrét is a vásárra vitte. Ó, drága Mónika, hol is lennénk ma nélküled? Igen. Mik vannak itt? Marti, ideje felkapnom a társamat. Jó. Tehát ez a küldetés, Desis küldetés. Ezt kell nekem minden áron valahogy. Jó. Jó, akkor... Így kombinálni tudom. Igen. Hey, I know you can hear me! Everyone is listening to us, don't you care? Jó, Istenem. Amúgy ez vajon állatkínzásnak számít, vagy már állatok elleni erőszaknak, hogyha állat... teszi állat, mindegy. Finally. Good evening. What the hell, man? What the hell, man? Hey, Marty. Everything okay, buddy? Nem hiszem, hogy valakit fejen dobnak egy labdával, akkor kihúzonodik, de... Of course it's you. Who else would it be? Are you, by any chance, a little tipsy, Marty? You just don't cluck at me about drinking. Nagyon jó a szinkron, még mindig. I didn't say anything. Rengeteget dob a játékon. Eredetileg egyébként nem akartak szinkront a játékhoz. De aztán mégis sikerült lefoglalni egy stúdiót, meg talán valahogy a keretet elő lehetett keríteni, elő tudták keríteni rá a pénzt. És hát meg is látszott az eladásokon egyébként, meg az értékeléseken, mert nagyon jó lett a szinkron, rengeteget dob a játékon. Listen, Marty, all this stuff here. Yeah, Laura she didn't throw you out, did she? What?
Me? Ha! I can't be thrown out. I'm Marty Cluckin' McChicken. Klakin, ez a... Did you hear me, honey? I can't be thrown out. Ez a káromkodás, úgymond. Take it easy, Marty. Actually, I threw her out. Yeah? Ez pontosan így van, igen. Ő. Let's get your stuff. Igen, valójában nem őt dobták, hanem ő dobta ki őt. Okay, boss bird, but promise us we're gonna do something stupid. Marty ráadásul fegyvermániás. That I'm sure of. Wait a minute. Just one tiny minute. Yeah, Marty, no. Laura! Come on. Laura! Oh, for cluck's sake. Look, I got something in the car that'll help you. Na, milyen cuccabból én is kérek, ja? Here it is, my beloved flask. Contains a killer cocktail. Bubó, és ugye rengeteg utalás van különböző mesékre, főleg magyar mesékre, és Dr. Bubó is benne volt az előző részben, jártunk is nála. Érdekes, egy kifordított karakter volt. What the? You wanna kill me? Take a few deep breaths and everything will be fine. Jaj. Crazy clucking son of a chicken. Chicken. Csirkefotja. Better? Yes. Lucky you. Well, there you go. But never again. Agreed. Shall we go? Yeah, I guess. Oh, and if you puke in my car, I'll pluck you and cook you alive. Ez igen. Yeah, let's just get out of here. That's my boy. Cél teljesült, új helyszín, térkép frissült, nagyon jó. Hát gondolom ide kell jönni akkor. Igen, és akkor most már van színes mód is, meg noir mód. Az alkotók eredeti víziózóknak szerint minden remény elveszett. Van új színes mód azoknak, akik szerint még mindig van remény. Játék közben is bármikor átváltozt egyik módból a másikba. Megnézzük azért, hogy hogy néz ki színesben. I was just about to call the whole thing off, but after a nap in the passenger seat, he woke up, innocent as a day-old chick. Fists, bullets, or booze, this damn cock dodged them all, but Laura hit the only tender spot he has, his overly large heart. We were standing outside the station, waiting for him to compose himself before going in. He avoided my gaze, and I didn't blame him. In over 10 years of working together, I've never seen him let himself get this low. Nem, akkor nem. 10 évvel vagyunk az első rész után. Kicsit ez szerintem sok. Listen, man, Don't get started, Marty, okay? Just take a deep breath and let's get going. Yeah, right. You just forgot to tell me what we're doing here. Well, I didn't want to wake you. You were snoring so sweetly in the car. Sorry. Right now, we need paperwork to enter the Hive. Yeah, sure. Wait, what? Hopp, hogy kikerekedett a szeme. You heard it right, partner.
We got some business in Roach. Ó, Csótányváros. It'll give Laura Csótányvárosba fogunk menni a játékban. Oh, cluck in hell. Can we maybe not talk about that? Whatever suits you, partner. Listen, do you have an aspirin? My brain is trying to burst out of my skull. Nope. But if Monica's here, I'm sure she'll help you. Ah, good. She's always there when you need her, huh? Monika a titkárnő, meg a mindenes igazából. I just hope the old bone chewer won't be in. Dehogy nem. Blood boil? You know the dog that barks doesn't bite. Yeah, right. Just sends you on unpaid leave. Új kódex bejegyzés. Egy rakás söpredék harcol a még nagyobb söpredék ellen. No igen, ez nagyjából pontos leírás, üdvözöljük a Cloville központi rendőrkapitányságon. A kaptár. A kaptár egy elkerített negyed Cloville város peremvidékén, eredetileg a város szerves része volt, ám a szegregációs törvényt követően elkerítették. Manapság nem igen találkozhatunk máshol rovarokkal, mint a kaptár területén belül. Ezt a helyet szokták egyszerűen gettónak vagy csótányvárosnak csúfolni. Csirkekopók. Santino, Federland és Marty McChicken legendás detektív duóját Csirkekopóknak nevezik, közel 2 évtizedes közös pályafutásuk csúcsa, a Vesztel birodalom megfékezése volt 3 évvel ezelőtt. A Csirkekopók neve ugyan még mindig jól cseng, ám a két kakas már belefáradt a főszereplésbe, talán itt az ideje, hogy átadják a helyüket valaki másnak, dehogy? Biztos, hogy nem. Szerezzünk aspirint, az mellékküldetés, és engedély a kaptárba lépéshez. Jó. Mik vannak itt? Nézzünk szét. Ez micsoda? Ja, hogy itt lehet váltani a nézetet. Ó, hát ez nagyon jó. Hát igen, ez az eredeti. Ez meg az új fajta kinézet. Igazából ezzel sincsen semmi probléma szerintem. Jó pofa. Propaganda poszter. Trust old Blood Boil to be so subtle. War against crime is real. But a tank? Really? Ilyen kicsit túlzás. He's always liked big things. Lucky for us. You're not wrong there. Van itt más is. El tudjuk venni. Total lunacy. But maybe that's why, in a strange way, I like it. And with the state the city's in right now, maybe we do need tanks. Jó, hát akkor lépjünk be. Well, if it isn't the chicken police in the flesh. The hens that lay the golden eggs, huh? Moses, Plato. Evening, gentlemen. Now get lost. Marty's having a rough night. Hát, jó, igen. Lehet, hogy át kéne rakni magam. Nem tudom. Lássátok a szép róka fejét. Everything all right, Marty, my boy? You look like you've been swimming in the Times. Or you're just juiced up. Aw, are you mewling at me, tiny tiger? I'm sorry, it's hard to hear you from up here. Tiny what? What did you say? Please don't do this, Plato. We're so much better than that. Legyünk szemétládák. You see, Marty? Not only crappy detectives, but they're chicken shits. Érdekes volt ugye ott oldalt a választások mellett, hogy a pozitív, negatív, meg a semleges választat. Lehet, hogy ennek majd valami következménye lesz a karaktereknek a kapcsolatában, de nem merek ilyenbe belemenni. Gentle birds, please grow up.
hobó figura és egy csapdott oroszlán. Csapdott oroszlán csöves. A recepció, hát itt nincs ott azért. Van italautomata. Ez sem I az. feel you, brother. You look even worse. Thank you, dear partner. I can always count on you for support. And yet you haven't kissed me in weeks. Not even a peck on the cheek. Puszikát sem kaptam ma. Tipikus. Hát nem tudom, hogy velük akarok-e meg. Ah, the great Moses and Plato. What a pair of clowns. Just what we need. Never mind them, Marty. Ever since they solved that case on the Clawville Express, they think the world revolves around them. But they're still in second place. Can't be easy. Yeah. Nincs itt Mónika. Mondom, ki kell hívni. Weird to see the front desk without Monica. Igen. It really is. I don't know if I've seen it empty since she's been working here. We should look into this mystery. Yep, we shouldn't, but we will. Yep. I can still smell her. There's some almond, lavender, maybe De jó some szaglása van. orange, and yeah, it's certainly some kind of exotic orchid. You're shitting me, right? Who, me? Never! I was actually raised by wild dogs, so I developed a way to smell 1,000 times Persze. better than normal chicken. Marty, buddy, Yeah? shut the clock up. I can still smell her. Jó, itt akkor már csak ismételgeti a szöveget. Hát, akkor itt nincs más. Jó. It's been dead Italautomata. for years. Besides, Marty was the only one who drank that garbage. Marti itta azt a szemetet, egy kis elírás. Kedves játékfejlesztők. Who's that guy? What's he doing here? He seems lost. Well, ask him. No clucking way. Just look at him. Well, maybe he's looking for you. An old friend of yours. A classmate from the Moron Academy. Barom képzőben. Jók ezek a Your sense kis of humor humoros is getting old and csipkelődések. rickety, just like you. Because I'm spending more and more time with you, buddy. Man, this place is starting to look like an asylum. Why? Just because he's scruffy and messy and smelly and Igen, has nem a kéne weird ítélkezni. sparkle in his eye? Nem kéne előítéletesnek lenni. I mean, yeah, he probably is. Yeah. Jó. Az The building épület. is just like the people who work in it. A complete wreck. Sorry to bother you guys, but have you seen Monica? Uh-huh. And can you tell us where we can find her? Oh, of course. You just have to ask. She went down to the shooting range. The shooting range. Mit keres ő? Monica. Are we talking about the same person? To be honest, I was surprised too. Strange. Quite. Yeah, thanks anyway, guys. Have a nice standing around and doing nothing. Új cél. Lőtér felé tudunk menni. Mónika tényleg itt van lent. Kis kolibri hogy nyomja? Mi érdekes viszont az átvezetőket nem csinálták meg Monica színesre. Rosen. A tiny, fragile body housing a rock-hard woman with De gondolom, az még perfectly több idő lett polished volna. nails, a sharp beak, and an even sharper mind. She's a real machine, a workaholic, and a mother goose who always does what she has to do. And for us, she sometimes does a little bit extra. She's like an anchor holding a tiny boat in place on a boiling sea. So it genuinely surprises us to find her upset. Something must have happened. Oh my
goodness, I'm in love. No, you're not. Pull yourself together. What could have happened to her? She's never been down here before. In fact, she's never left the front desk. And the gun? Yeah, but it's none of our business. We're detectives, Sonny. Everything's our business. Ezt szerintem is érdemes lenne kinyomozni. It's quite a catchphrase. Yeah, I should have thought of that before, like a whole career before. Yep, Well, that ship has sailed. it sure has. Van kijárat. Ez igen. Someone here has a sophisticated sense of humor. I think it's pretty apt. Ha ha ha. Wait a minute. It wasn't you, was it? What, me? Don't make fun of yourself, Marty. It's so childish. Yeah, mm-hmm. I'm watching you, old bird. Yeah, leave me alone. I'm watching you. Jó, akkor itt sincsen más, jó. Poszter meg volt, lőtér. Aha. Mini játék. Jaj, újratöltés. És rendesen még visszarugása van, érted a fegyvernek. Jaj. You can do it. Nagyon jó. Sokat fejlődött ez a rész. Mint ez a játék, ez a mini játék. Jaj. It was a pleasure. $5000 nem tudom, hogy ez sok-e. Jaj. Hány kör van benne? Jaj. Na. Bepánikoltam, bocsánat. Jó. 77%-os pontosság. Jó van. Kis lövöldözés mindig jó. Na, Mónika. Zaklatottnak tűnik. Na jó, Mónika, mondjad. Hey, Mon. What's up? It's a little, unusual finding you here. What? Me? Oh, no, it's nothing. I just came down to chill out a little. And it's already better. Lazítani. To chill out a little? Exactly. Yeah. Chill out. Aha, you know. Aha, nem. If anyone I can understand, I spent half Nem my life down tűnik here, meggyőzőnek. but I've never seen you here, Mon. Especially With a huge clucking gun in your hand. Oh, that? Oh, it's nothing really. Aha. I've just been under a lot of pressure lately, and I thought I'd give it a try. Aha. I felt pretty good, Szerintem honestly. Mon be fog kattanni, vagy nem tudom, ez tuti. amen, sister. By the way, you're looking a little ragged, Marty. Did something happen? Semmi. To me? Oh, no, nothing. Just, He's got a clucking hangover, Mon. Nem, még aznapos. Hangover? I thought you never drank. well, first time at the range for you,
First time at the bottom of the bottle for me. Looks like it's a night of firsts, huh? Fair enough. I'm not pushing. Thanks, Mon. Anything I can do for you guys? I assume you're not here to just chill out, right? Sharp as always, Mon. We were looking for you. Well, I'm here. So shoot. Új kérdésopció cél teljesült. Jó. Do you happen to have an aspirin? Marty's pretty useless right now. Yeah, I've got a jazz band in my skull. I think a trumpet solo is playing right now. Trombita szóló I szól. have some in the medical kit at my desk. Come by whenever. Oh, thanks, Mon. Hey, Mon. Listen to this. Sonny is going on a trip around the globe. Oh, really? That's nice. Huh? He never told you? But I thought you two were pretty close. Yeah, me too. But whatever. He's not gonna go anyway. Wait. What? Yeah, that's what I told him. He's just beacon, but he's staying anyway. He and Clawville are in a long and bad marriage. A rossz házasok, igen. Hey. I'm standing right here, okay? Yeah, okay. Oh, hello, Sonny. How are you? So, we need the papers to enter Roachtown, Mon. Furry heavens, Boss Bird. I knew this day would come, but so soon? What day would come? The day you finally get yourself killed. But why do you have to drag poor Marty into it? He's still so... well, he's not so young anymore, but he's still full of hope. Thanks, I guess. Sweetheart, we just have a case there, that's all. We can't do it from the outside. Why don't you ask that bug friend of yours, Frank? He's helped you out more than once, hasn't he? I think part of this is about him. He might have gotten himself into trouble. Again. And you think you're the ones the poor residents of the Hive need? This is important, Mon. I mean, this time, it really is. Persze, mindig fontos. Mon? Wild heavens. Okay. But you owe me one. Again. You're an angel. Oh yeah, I am. I'll add it to the list. How does it work? I'll give you the permit at the front desk, but you'll need another detective to sign it as a witness, because you can't count on the boss's support. No problem. I got Marty. No, you're partners, so I need someone from the station who's not Marty, but equal in rank to you. Ugye nem Mózesről meg izéről lesz szó. Maybe Boscarelli, the shaggy bone chewer. He had a tough case in the Calavera Hills. Some serious cat fight. You know he's got cat allergies, so he's on forced rest. Kiújult tőle a macska allergiája. Well then, There is no one left but Moses. and Plato. You're like two eggs, boys, you know that? But yeah, you're right. They're the only ones you can count on. Lehet, hogy nem kellett volna beszólni, akkor nekik mégse. Chicken shit. Thanks anyway, sweetheart. Yeah, no worries. Bazd meg. Annyira éreztem, hogy ez lesz. Jó, akkor Mónika, az My aspirin. head's still splitting. Just take this. Thanks, Mon. You'll be all right in a minute, you big chicken. Yeah, I hope so. Because right now I've got a feeling this is gonna be my last night. Hey, no cryptic prophecies, Marty. You're proved right too many times. Yeah, okay. Mi? Most még Martinak adjam oda izét?
Az aspirint. Mit szeretne tőlem? Well, have you talked to Moses about the license? No, not yet. We didn't have the balls. Volt még hozzá I was gonna say time. Sure. We had neither time nor balls, Mon. Igen. I see you're tired. Are you sure you're gonna throw yourselves into the night in that state? Ja, simán. What? We're at the top, honey. From there, you can fall the hardest. Nothing exciting, really. Bár felfájás csillapot a tabletem átéletét megmentette, talán később is hasznunkra lehet majd. Kombináljam össze a flaskával. Nem kombinálható. Pedig annyira akartam. Jó aspirin bevenni pálinkával. Hey, fellas. Glad you're still here. Well, well. I never heard that from you before, Santino. Make a note, because it won't happen again. What can we do for you, chickens? Oh, it's, just a little favor. We have a small Apró favor. szívesség. That's what I call a surprising turn of events. Telling us. I'm not gonna mince words. We need your signatures for a permit. Ah, so you are going to the Hive. You thought so. Listen, a friend of ours is in trouble. What kind of trouble? The life-threatening kind. That could be said of almost anyone in the Hive. Moses, please. We're both on the same team, right? Fine. But you owe us one. We're used to it. Those ain't just words, chicks. Once we help you, you help us. No questions asked. As Plato says. So, we got a deal? Ah, cat shit. Okay, Moses. But I'm not gonna shine your shoes. We'll see. Let me know when you have the paperwork. We will. That was easy. Too easy. We'll regret this. Amúgy igen. believe me. Biztos meg lesz annak a You're gonna bőjtje. ask for something humiliating, right? Well, those two are competitive. They're not unprofessional. But they could put us in danger. Beyond what we already face. Exactly. Well, what's new? Our lives are a constant, needless, risk-taking roller coaster for which we get nothing but a series of scars and nightmares. Right. Ó, igen. Jó, akkor Monnal tudunk beszélni az engedélyről. Success. But at what cost? I'll give you the permit. Just give me a second. We're waiting, Mon. We'll wait for you until the end of the world if we have to. What? Már megint ez a... vészjósló, egy ilyen kriptik, nem tudom, hogy lehet ezt szépen mondani, ilyen... Mindegy, nem fog eszembe jutni. Hey, Mon. What are sleuths number 3 and 4 doing here? You mean Moses and Plato? Don't be so rude about them, Sonny. They're professionals, and they're pretty decent guys, too. Okay. So what's the deal? What's this super secret assignment from Blood Boy? Are we jealous? Don't make me laugh. I am, a little. I don't know exactly what it is, but it's something really secret. I mean, it's not an official investigation. Nem hivatalos nyomozás. Wait, I thought shit like that was our thing. It is. I really don't know what it's about, but if you want my advice, forget about it.
I'm afraid that's impossible, Mon. You're only making it more tempting for us. At least try to be discreet, okay? We've got enough problems without having to deal with your shenanigans. Oh, we'll be quiet and discreet. Mint as mindig. always. Igen. Like the wind. Whoosh. Yeah, more like a hurricane. May the big wild ones protect us. So, everything all right with you, sweetheart? It's unusual to see you here. Sonny, guys, it's okay. Really, I'm fine. I'm just blowing off some steam. With a bunch of bullets? As you say, Marty. Well, okay, Mon. Here, just get Moses and Plato to sign it and you're done. We can jive with this anywhere in the Hive, hmm? Jive in the Hive. It's just a piece of paper, Marty. It'll be useful once you've set the Hive on fire and you need proof you had permission to be there in the first place. Amúgy igen. Nice. But the Hive has its own life, its own rules. Its residents won't be impressed that you have a piece of paper issued by the Clawville PD. In fact, I wouldn't wave it in public if I were you. Understandable. Thanks again, sweetheart. You saved us, as always. Come on, it's my job. Well, no, but I'm happy to do it for you. You make my heart melt. Let's go before we have to call an ambulance. Take care of each other, boys. Azt mondja, új kódex bejegyzés. Azt mondja, itt Mózesről van szó. Mózes egy igazi talány, állítólag már gyerekként is zseni volt, és az első ragadozási ügyet 12 évesen oldotta meg, de legyen akármilyen tehetség is, valójában egy meglehetősen rideg, snob és elviselhetetlen pacák. Ráadásul társával, Platóval mindig is a mi pozíciónkra állítoztak, mint Clawville két legsikeresebb nyomozója. Na, nem, amíg az Csirkekopók itt vannak hapsikáim. Plató egy veterán, aki valami furcsa oknál fogva pont a Clawville rendőrség kötelékében próbálja elfejteni a háborúban átélt borzalmakat. Ha engem kérdez, a lehető legrosszabb helyet választotta erre, amúgy ez tény. Akárhogy is, ő Mózes hű társa, aki árnyékként követi a ravasz Lókát mindenhová. Ő egy pallaszmacska. Tudod, az a fajta, ami a farkára lép, hogy ne fázzon a mancsa pallasztita. Tudod? Nem is úgy néz ki. Hát mert csúnya öreg pallaszmacska. Pallaszmacska. Csúnya, csak olyan feje van. Kiégett zsarufeje van. Azt mondja, csak egy szikra, sokan úgy vélik, már csak egy apró szikra kell, hogy a kaptár kisebb lázongásával egy igazi nagy felkelés legyen. A város jelenleg is ingatag helyzetében, az akár végzetes is lehet. A korábbi nagy tűzvész emléke még mindig él a Clawville lakosságban, így a pánik szinte érezhető a levegőben, mindenki azt várja, az a bizonyos szikra mikor pattan ki. Szegregációs törvény. A szegregációs törvényt egy rovarellenes politikus elleni végzetes merénylet után hozták. A merényletet ugyan valóban egy radikális rovarcsoport hajtotta végre, de egyértelmű, hogy a törvényt már rég előkészítették, és csak a megfelelő alkalomra vártak, hogy beiktathassák. A törvény megtiltja, hogy engedély nélküli rovarok tartózkodjanak a kaptáron kívül, valamint a kaptáron belül is esti kijárási tilalmat rendel el, bár ez utóbbi senki nem ellenőrzi, ugyanis a kaptáron belül szinte nulla a rendőri jelenlét. Nagyon jó. Jó. Igen. Meg kéne tudni, hogy mi az engedély. Good luck, guys. Whatever it is you're doing. We do what we do best. May the big wild ones protect us. Jó, minden kérdést kivégeztünk Mónikánál, úgyhogy itt újdonság nincsen. Hey, fellas. I heard you guys had some business in the Hive recently. There was a little incident, yes, but nothing too serious. Unfortunately, We went to ease some of the tension there, but it didn't work out that way. What do you mean?
we had the one and only Mick in custody, but he was released a day later for lack of evidence. Mick? As in Mongrel Mick? Mick Castle, the head of the Cluck and Golden Fang clan. Mócsing Mick. Since you've let yourself out of the bag, Plato, my dear, Mick has been camping out in the Hive lately because he thinks we couldn't touch him there. He's right about that. Well, unfortunately, the sly ape is, at the moment. The Hive is still off limits, and since we don't have any incriminating evidence against him, he's untouchable. And paperwork. If you have it, you can get into the Hive, right? Wait. Why are you guys so interested in the Hive? Are you going to... Innocent curiosity, Moses. Nothing more. Well, well. Interesting. We'd better be going. Don't take any wooden nickels, boys. You're welcome. Új kódexbejegyzés, azt mondja, az Aranyagyar klán, a kaptár egy elkerített negyedik Klovét. Ja, nem frissült be. Az Aranyagyar klán az egyik legnagyobb és legbefolyásosabb banda, ami a Veszrel birodalom romjaiból kelt, illetve vezetőjük Mócsing Mick, azaz Mick Castle, egy mandrill, aki aranyagyaráról magát a bandát is elnevezték. Aha. Mónikáról kéne még valami több infót megtudni, de nem hiszem, hogy... Hiszem, hogy itt megtudunk többet. Lőtéren van-e bármi? Aláíratlan... Jaj, írjuk már alá az engedélyeket, persze. Here you go, fellas. One scribble from you is enough, Moses, but you can sign it too, Plato. I'll pass. Alá is körbevehetett. Let's see. Done. It was a pleasure. See ya, boys. Sonny. Huh? Yeah? We'll be keeping an eye on you. And don't forget, you're in our debt. Yeah, okay. Anything else? Nothing. Right now. Well, bye, fellas. Okay, so what exactly are we talking about? I get that we're snooping around the Hive, but what about Frank? And where does Mick come into it? Just relax. We'll go up to my place and I'll show you. That's what she said. Stop clucking around. This is big. You're about to see how big. That's what she said. Never mind. Nem, a csaj pont nem azt mondaná. Na mindegy. A csaj nem mondaná, hogy majd meglátod, hogy mennyire nagy. Jaj. Jó, hát a poén az még mindig ott van. Poén faktor. I'm getting tired of being the last to know what case we're working on. Well, someone's got to be last, right? Amúgy az igaz. Don't be a jerk, Sonny. All right. But you know, an hour ago, you weren't in any state for details. I know, but are you gonna keep bringing that up? I hope that was a rhetorical question. Kinda. Okay. Speaking of things left unsaid, what's the deal with Laura? She dumped you because you got drunk? And you got drunk because she dumped you? You know what, Sonny? You're totally right. Let's just keep our little secrets to ourselves. Suits me. Sometimes I feel like I have a boil in my brain named Sonny, bursting with macho pride, smothered emotions, and dangerous secrets. Because you read too much chicken shit. Baromfiságot olvasom. Yeah, right. Új helyszín térkén frissült, tehát cél teljesült. Viszont szerintem Mónikáról... Ha most innen elmegyünk, akkor szerintem Mónikáról többet nem fogunk megtudni. Good luck, guys. We do. May the big... So, everything... Sonny, With as you say. Well, Jó, ez ugyanaz a duma.
Tehát akkor itt nagyon nem tudtunk meg sem. Irodából még fel, mert nincs semmi dolgunk arra felé. Hát jó. Itt is megkérdeztünk mindent. I mean, really, there's nothing interesting. That sleeping lion. You really can't think of a better lion joke? Nope. That's a shame. Hát remélem, hogy miért nem fogok bukni küldetést, bár nyilván demo verzióról beszélünk, tehát annyira nem tragédia, hogy esetleg bukom, vagy nem tudom. Inviting for the locals, I'm sure, but it makes my comb crawl just to look at that collapsing neon sign. Could this be the last light we'll see, or the light at the end of the tunnel? Still, there's nothing we can do. Nem úgy volt, hogy Szolénak a lakására kéne felmenni? We have to find out who's running this place and what she has to do with the disappearance of the bodies. Oh, shit. I didn't bring Bertha. We might need her here. Your shotgun would only cause more trouble, believe me. This is not the Hive it used to be, pal. Things have changed. Oh, cluck in hell. I feel like everyone's staring at us. Well, they probably are. You remember the rules, right? Yeah, I remember. No looking up, no looking down, no looking anywhere. Ja, hogy végül lehet, hogy igen, már hogy abban maradtak, hogy akkor nem kellenek nem kell ismernie Martinak, hogy milyen munkáról van szó. Egyszerűen csak beleugrunk a közepébe. The strings. I mean, the Spider Queen. Ó, királynő. We're so gonna die. Let's hope not. So what happens now? I guess we need to ask the locals where to find her. Ah, great plan. Go ahead, take the glory. You're not much help today, Big Bird. But I am amazing company. Azt társaságot is valakinek szolgáltatnia kell. Zümmögő nőcske. Maybe that fine young lady can help us. No flirting, okay? We're busy right now. How can you say that after what happened with Laura? I just know you, Marty. That's all. That was the old Marty. Now I'm married and heartbroken. Welcome to the club, pal. Is there a membership fee? Just sweat and tears. Hello, miss. Yes? Can I help you? We hope so. Can we, get some directions? Well, okay. What would you like to know? But quickly, please. I'm expecting someone. We'll be quick, miss. We promise. Calla. My name is Calla. Miss Calla. What an exceptional name. So we're actually looking for the local, I mean, you know. We're looking for the Spider Queen, Miss Zenaida. Oh. Oh? Well... Well? You mean you really don't know? Ezek szerint nem. We don't know if we know, if you don't tell us what we might not know. Ezt jól mondja. This is all hers. You mean the joint? The joint. And the street. And the precinct. And everything. That sounds pretty serious. Kicsit belecsaptak a lecsóba a srácok. No idea how much. Good to know. So, can you tell us where we can find her?
You can find out everything in here, in the distant light. That's all I can say. Although if I were you, I would avoid the place. In fact, the entire hive for that matter. Please don't bother me any further. Farewell, gentlemen. I'm sorry, did we say something wrong? Nem. Goodbye, gentlemen. Oh, yeah, we understand. Nem, csak kb. A falnak is füle van, fala is fül. A falnak is füle van valószínűleg, és nem akar valószínűleg úgy végezni, ahogy nem kéne. What is that stuff the insects use to hold their buildings together? I'm sure there's a scientific name for it, but on the street, it's just called the goo. It's flexible, yet almost unbreakable. It's used to hold buildings together when they're falling apart. And some buildings are built entirely of that stuff. Very rarely. It's an extremely difficult and valuable material to produce. They say that under the jungles of Torogo, whole cities are made of it. It's just a legend, Marty. Don't believe everything you read in your magazines. Hát igen. Color Sweetened, sárga foltos papírdarázs. Különös és meglehetősen távolságtartó rovarhölgy, akit egoisztikus aura leng körül. Kíváncsi vagyok pontosan mit rejteget, mert ahogy beszélt velünk, abból biztos veszem, hogy van mit titkolnia. Nem, szerintem csak félj el a Pók királynőtől. Milyen érdekes, hogy a kaptárban ugyanúgy a kicsi rovarok, azok belengik itt a fényeket, tehát hogy ugyanúgy mennek a fényre. Viszont ezek a rovarok, akik emberszerűek, azok nem. Tehát, hogy vannak olyan rovarok, amik el tudják nyomni a rovar énjüket, vagy nem tudom, tehát a rovar ösztönöket, és akkor más, vannak olyan rovarok, akik nem fejlődtek ennyire. Tök érdekes. You hear that? The collective buzzing of thousands of insects. What are you thinking, Boss Bird? I don't know. I feel like I smell something in the air. Smoke and flame. Are you seeing the future? Or smelling it? Jövőbe I szagolsz. hope not. Yeah, me too. Jó, hát itt olyan túl sok minden nincsen, ajtónáló van. Look at the size of him. All yours, Boss Bird. Huh? What's up with you? Nothing. It's just, Okay, whatever you want. Chicken. What was that? I said you're a coward. That hurts. Swell. Hey, big guy. Nagy csiga, ez igen. Yeah? Tell me, what's your name? Hank. Hank Hardshell. Hardshell. Are you an athlete, Hank? What? Well, that's a vector ball bat in your hand. Oh, that? What about it? If you're not playing Vectra Ball, you shouldn't be waving that around. And we need to confiscate it. As my learned colleague says. Did we say something funny? Aye, that's a good one, really. Now listen here, you slimy... Take it easy. Let's start from the beginning. We haven't introduced ourselves. Do you know who we are? Chickens? Yeah, but that's not what I mean. Coppers, right? Chicken coppers. I'm good at this. I like guessing games. Érdekes. Can you also guess what Érdekes happens if you karakter. don't give us that bat? I guess it stays with me. The law is the law, big boy. I don't make the rules. But if you don't give us the bat, we have to take you in. Okay. So listen here, chicken coppers. This is the Hive, in case you didn't notice. You don't have anywhere to drag me,
There's no PD here. Or are we going to drive all the way to the centre of town so you can stick me in a cell and hunch over paperwork till dawn for a wee bat? I didn't think so. Érdekes az akcentusa. How dare you? Nem tudom, milyen akcentusa van. Okay, big boy. Fair enough. Take this as a warning. Oh, oops. I just shit my pants, cluckers. Watch it. Új karakter, új kérdő. Úristen, minden van. Look, we really don't want to bother you. So why are you bothering me? That slimy mountain of a guy at the door with a big bat in his hand. Oh, him? Yes, so what about him? Well, it's a bit difficult talking to him. It's like trying to have a conversation with a bowl of jelly. But you two seem to know each other. Him and me? What makes you think that? Well, it's just an assumption. You know, we're detectives. Ah, yes. That makes sense. I get. So, do you know him? Well, it's an exaggeration to say I know him, but, well, he's Hank. Yeah, Hank. He's a very handsome fellow for a pretty lady like you. Pretty lady? Did he say that? Oh. Oh, yeah, he did. That huge masculine body seems to hide a sensitive heart, and above all, a shy boy. Really? Oh, hush my heart. So we thought we'd help him out a little to make the first move. Papírdarás szerelmes a csigába. Can you? Would you like to talk to him in private? Is it that obvious? We're just humble detectives, ma'am. Well, if you could put in a word for me. We could try. Thank you. Thank you, detectives. Oh, it's nothing, miss. Our pleasure. Yes? Anything else? That's all for now. Thank you. Jó, okay. Huh? Oh, you two again. Listen, pal, tell me, you some kind of doorman? What do I look like? A snail. What else? A doorman? Hey, I know what you're doing. The guessing game. That was a good one. Wasn't it? I'm glad we could create such happy moments together. Can we go in then? No. Oh. Bemehetünk? Nem. Hey, mushface. You again. What now? We were just talking to Miss Calla when... Miss Calla? Huh? Yeah, the young lady. We couldn't help but notice that you're eyeing each other. Who? Me? Don't make me laugh, chickens. Ah, don't be shy, buddy. She's quite a lovely lady. Aye, she is. I mean, I suppose she is. We've never spoken. What? Why, that's terrible. It really is. Something must be done about it. És most azonnal beszéltek el. You think so? Of course. The air is throbbing with chemistry. Don't overdo it. Listen, Hank, old bud. You need to strike while the iron's hot. Who knows if you'll get another chance? Well, I don't know. Maybe. Maybe you're right. Of course we are. Okay. I'll try to speak to her. Whew. You can do it, Hanky boy. You can do it. That's the spirit. Get on it, you stud. Csapj oda a I csődör. like it when things go well. You mean when we manipulate invertebrates?
just like to look at the bright side of things. Manipuláció volt ez, hát... Well, be happy in your little world of pink. At least mine has colors. So, are you ready? Or should I say, are you chicken enough? Well, my head is still pounding, I'm nauseous, and I feel like this place is gonna kill us. Now that you put it that way... Come on, old bird. It'll be fun. Maybe the adventure of a lifetime. And besides, you started the whole thing, didn't Igen, you? itt már nincs visszafordulás, meg visszahátrálás, itt már menni kell. Okay, Marty. Let's cluck and do this. The distant light. We've entered another world. Ruined, run down, alien, yet strangely buzzing with life. Everything's different here. The smells, the sounds, the colors. As if the walls themselves were alive. I felt like a stranger, and yet it felt like home. There was something comforting about the place, even though I knew that the deeper we went into the hive, the harder it would be to get out. Was there poison in the air? Some intoxicating aroma that lured unsuspecting victims into its web? Well, it's time to find out. Ugh, it stinks in here. Clucking hell, Marty, pipe down, would you? Can't you smell it? There's something in the air. Honey and poison. Just try to be quiet, okay? We're strangers here. Okay, I'm not a complete moron. I know when to keep my head down. You do? Yeah, I do. Sometimes. Right. Na. Tilos az A. That's not the right way. Yeah, if we're not battering rams. Fémajtó. Csótány gangster van, részeges zongólusta. Ez igen. The guy's all messed up. Hát talán nem fogunk tudni beszélni. Sonny, or you'll end up just like him. Careful, Sonny, or you'll end up just like him. Hey, get out of my head. It's too late. I've seen everything. My condolences. A clean glass of tap water, my good man. I see I'm dealing with real gentlemen here. There are two things I can't offer you, I'm afraid. One is clean, the other is water. And what would you recommend on this fine evening, Mr. Ender. Bartender. Well, we have mead, Bartender. and mead and whiskey. But I wouldn't recommend that, so mostly mead. Well, that's quite a selection. What'll it be, Marty? On second thought, I'll give this one a miss. My friend is teetotal today, and, well, mead isn't my cup of tea. But since we're here, maybe we'll have something else. And what would that be, amigo? Information. Oh, bloody hell. So you are cops after all? We never said we weren't. You want to get yourselves killed? Do you know who owns this place? You mean the Spider Queen? Well, it's going to take a little more than an 8-legged urban legend to scare us. You think I don't know who you are? Pretty much everybody knows, even if they'd rather deny it. But star cops or not, this isn't your league, boys. Sorry to disappoint. So what do you suggest, amigo? Honestly? Get the cluck out and never look back. But knowing your reputation, that won't happen, right? We're the kind who need to be thrown out. It happens almost every day. I thought as much. So, for the fun of it, maybe I can help you out. But no promises. Then I'll take that as a promise.
Or you're that ever sour, obnoxious, loud-mouthed, insufferable but still weirdly charming kind of character, huh? Exactly. All right. Ask me anything you want, Na, but make it quick. új karakter, Bart Ender. Távoli fény, egy mohos ugrópók. A távoli fény bárpultos pókja, aki próbálja elszólni, soha semmi nem érdekli, és egy lénynek se tudna ártani. Aha. De biztos vagyok benne, hogy sokkal többet tud, és figyel meg, mint amit hajlandó elárulni nekünk, legalábbis amíg meg nem puhítjuk egy kicsit. Aha. Come on. What are you waiting for? Yeah, all right. Here we go. I don't want to be indiscreet, but doesn't a spider have 8 limbs? Because if I'm counting right, you have 4 arms and 2 legs. Yeah, that's 6. Your maths is exceptional, detective. Did you fight in the war? No, but that's what I usually say when I'm asked. Then what happened? If you really want to know, I sold them. But I've still got 2 little stumps in the middle of my back. Eladta. Eladott 2 lábát. Vagy karját. Ouch. I was broke, you know. There were some crooks from Clawville who paid top dollar for insect limbs. You sold them to be eaten? Yeah, exactly. Thanks for saying it out loud. Ez That igen. makes it so much easier for me. Ugh, Cluck, sorry. Yeah, I'm used to it. Any more anatomy questions, boys? Érted? El tudta adni a levágott 2 lábát Clawville-i felvásárlóknak, meg Clawville-ban megeszik a rovaroknak a lábát. Jó, szegény. És jól fizetnek érte. No, thank you, I'm fine. Neato. How do we get down sajtó. to the Queen? I guess that big metal door would be the way. There's a casino down there, but it's for VIP members only. For the big dogs, you know. I mean, not literally. There aren't any dogs here. What do we have to do to get down there? You just have to be interesting or significant enough. Simple as that. Hát szerintem ők elég érdekesek, vagy jelentősnek tűnnek. Cops aren't enough? Here? In the Hive? No, Uh. not really. That hurts. Sorry, boys. Any other ideas? Maybe ask Douglas, the pianist. He was a regular down there until he was banned for stirring up some shit big time. I don't know. You'll find a way. Use your bird brains. Don't be birdist. Don't be a hypocrite. He's not wrong. Shut up, Marty. This Douglas fella, what else can you tell us about him? He's a bit of a loner and a drunkard, of course. He says he's a bar pianist, but no one's seen him play the piano in ages. Poor guy. Don't feel sorry for him. He's supposed to be a real scumbag. I don't know him personally, but I know he used to move in quite influential circles before he got this low. I see. Well, thanks, Bart. Szia, Thanos. Igen. Hát volt egy kis beszélgetős live, aztán mondom, akkor nézzünk rá a Chicken Police 2-nek a demójára. Ugye most ingyenesen kipróbálható. Most talán ebben a hónapban fog megjönni, vagy megérkezni valamikor a játék, úgyhogy egyelőre egyébként teljesen jó. A minigame egy kicsit fejlődött, a látványvilág az gyakorlatilag ugyanolyan, mint korábban volt. Most ugye behozták ezt a színes változatot, de egyébként bármikor át lehet kapcsolni a noir módba, hogyha valaki szeretné az eredeti, úgymond eredeti film noir hangulatot megkapni.
De most úgy voltam vele, hogy színesben megnézzük, hogy milyen, egyébként egész jó. Így is. Out of darts, are we? That didn't stop them. Well, they're resourceful folk. Igen, mert hogy a kés van benne. Yikes. Mi a helyzet, Atonosz, hogy vagy? Oh, maybe it's just new wave art or something. Yeah, sure. Jók a poénok, még mindig jó a szinkron is, úgyhogy szerintem jó játék lesz ez. Hey, buddy, you lost your knife. Yeah, it's in your bag. Shall we help him? He doesn't seem to be very concerned. Let's leave him alone. I agree. Az tényleg ott van a kés a hátában. Csóró. Hey, buddy. Csótány gangster, nézd meg, ott van a Tommy Gun a kezében. Huh? What the hell are you? We're chickens. That's enough for now. But say, kid, what's behind that iron door? For you? Nothing. Well, if there's nothing there, we might as well check it out, right? What are you? Some kind of suicide chickens? Suicide chicken. Now that you mention it. No Kind way of, you're gonna again. let us in, right? That's your first sensible sentence, bird. No, not a chance. So fuck off. Why don't we just mention Zenaita's name? Maybe then he'll let us in. Na. Délre kell menni. Hát mi meg vagyunk, köszönjük szépen. Ugye most, ahogy említettem, volt egy kis beszélgetés. Megmutattuk a új cicát, Sakurát, de a Discordon is lehet látni. You think so? Oh, we'll get a free ticket to the other side. Elmeséltük, hogy milyen élmények voltak ma, meg eddig, meg hogy miért nem tudtunk sokat streamelni. Ami sajnos ezután sem nagyon fog változni. Szia, Tanosz! Céca! Igen, Céca, ott a Céca. Itt a Céca. A gyönyörű Céca. What about that nice little cockroach at the door? One of the Queen's guards. Quite intransigent fella. When I open the place, he's usually there. When I close, he's still there. It's like he never eats or sleeps. Ilyen egy kis cukiság, de igazi rossz csont, örökmozgó. Nagyon sok energiát elvesz tőlünk. Sok álmatlan éjszaka volt már. Ugye nem alkalmazkodott megfelelően a mi bioritmusunkhoz, most már azért alakulgat. Vagy lehet, hogy mi ketyegünk el kevesebb alvással, ez még nem derült ki. De annyira nem gáz. You're not my mom. Lucky me. Jó. Hol van a bárpultos, vagy a bárzongorista, ez Duck. Hey, igen. Hello? That's hopeless. Yeah, but we need to wake him up somehow. Got any more of that miracle stuff, Sonny? You swallowed every last drop. Ó, pedig azt hittem, hogy... Then why the hell are you still carrying that flask around? Because it means a lot to me. Sokat jelent neki. Wait a minute, who gave it to you? Yeah, that's enough. We got work to do. Leave me alone. Yeah, okay, fine. But the idea is good, Marty. We need something strong to bring him back to life. Akkor kérünk viszkit a bárpultból. This Douglas fella is quite a drinker, eh? You guys are detectives or something? Well, you can see we're professionals. So, what does he drink? A flaming ginger honey spit, usually. Lángoló gyömbéres mézes köpötet, ez igen. What now? But if you really want to wake him up,
I recommend an extra double pepper slap. Oh, I can slap him without the pepper, buddy. That's not an issue. Then give me an extra double pepper slap. Here you go. On the house. A ház ajándéka. Ez igen. Douglas a kakapó. Mondom, ezt kéne kombinálnom ezzel. Miért nem kombinálható? Kombinálják itt, beharangozzák itt a kombinálást, aztán nincsen kombináció. Hát ez tragédia. Adjad ide, adjad oda. What? I'm awake. What's that smell? That smell? Is that a... An extra pepper double slap, I think. Are you trying to kill me? If we really have to. Keep that nasty stuff if you want. I'm sobered up from the smell of it. Okay, then we'll put it back. Wait, I mean, if you already have it, then maybe just a sip. Sure. Go ahead. Everything all right, pal? Oh. Is his head going to explode? Valószínű. I'd like to see that. Oh, that felt good. So, what the flappy hell do you want from me? And who are you anyway? You're not even insect. Te sem az vagy. Eagle eyes. You know you're not an insect either, right? Of course, but that's different. Miért? I live Ja. here. I was born here. I'm an honorary insect, or at least I was. Okay, Mr. Honorary Insect. Are you Douglas? Douglas A. Fry at your service. And you are? Just two simple, innocent birds who want a word with the Queen. Oh, I see. Well, goodbye then. You're not going anywhere. Come on. You seem like a perfectly nice. Értem, akkor viszlát. Would you mind helping two Kurva jó. birds in trouble? Nagyon jó humora. You know what? I like you, big white guy, but not you. Hey, thanks. You hear that, Sonny? He likes me and not you. I'll bring flowers to your wedding. I knew my good heart would take me to my grave. Okay, so, what exactly do you want? We heard you were a regular down there. Indeed I was, back in the day. You know, I was the Queen's personal pianist. Ó. What happened? I had a fight with someone and I broke my hands. How? Well, I hit a guy in the head and, you know, these insect guys are hard as a rock. Ajaj. I see. We're sorry to hear that. And then? The Queen threw me out. Since then, I can't go down anymore. I'm done. All my prestige is gone. And is there anything we can do for you? Can you get me a new hand? I mean, we can try. Oh, don't bother. I'm getting used to it. I just miss the music. Soon I'll drink myself to death. We'll see what we Hogy can do. előadja a nagy halált. In the meantime, Sure, ask away, do your thing. I don't care anymore. I knew my good heart would take me to my grave. so how do we get down to the Queen? I don't know why you want to die so badly, but it's your problem. So, there's an old code. Maybe it'll help. A code, like in spy movies? If you say so. Now let's hear it. Hey, not so fast, lads. You want something? You gotta earn it. Oh, for cluck's sake.
If you can beat me at my favorite drinking game, Ajajaj. I'll tell you. Sonny, over to you. Huh? What's that supposed to mean? What? You know, partner, it's funny coming from you after tonight's events. Hey, that was a one-time thing. Yeah, I know. It always starts with a one-time thing. If you're too much of a chicken to do it, maybe you can try my world-famous Hive quiz. Or get lost. It's your call, but if you win any of my games, I swear I'll give you the super-duper secret password. Super duper secret password. All right. Maybe we'll give it a try. Igen. Köszönjük szépen, Lifi. What's it gonna be? Neked is. Sok egészséget, meg minden jót. Na. Now you're talking. So, are you ready? Dexterity and guts. That's the secret of this game. All right, let's do this. Azt mondja, itasd Douglas-t a saját ivós játékával. Minden alkalommal, amikor úgy találsz rá egy poharat, hogy előtte az üvegen pattan a pohár, megtelik alkohollal, biztosan minden alkalommal éri el először az üveget, magyarul, mielőtt megfognak ütköznek. Igen. Húha. Jaj, ez annyira nem megy. Hát de... De érdekes, hogy neki van ilyen... Na várjál, előbb a poharat kell, és akkor utána azért, ezt nem teljesen értem most. Ó, bazd meg. Ezt lehet, hogy újra fogjuk csinálni. Ajajaj. Ajajaj. Nem jó. Ez nehéz. Ez eddig nagyon, nagyon sikeres. Új. Annyi, hogy Sony tényleg bír inni. Ó, bazd meg. Jó, geci. Oh. Ó, és ráadásul most már szédül is. Ne! Hát miért? Ne! Nem jó. Na?
Ne! Ne! Jó, újra próbáljuk. Francba. Clucking. Yeah, chicken shit. Clucking hell. Ah? Áj, ne! Roncsd el! Bazd meg! Az igen, azt lehet, hogy duplán kellett volna. Új. Ne! Ja, azt meg kell innod. Úgy. Ne! Nem! Fúj! Roncsd el! Hú vagy. Ez az, most már nagyon részeg. Jaj. De ő hogy céloz ilyen jól ilyen részegen? Ne már! Mit csinálsz? Hülye vagy? Na! Mocskos. Ne már! Hát hülye vagy! Álljál már le! Bázd meg! Megint elbukom. De azért jobb volt egy fokkal. Ez igen. Jó, ez definitív nehéz. Ez a Dark Souls, bazd meg. Nem a Dark Souls. Ajajaj. Picsába. Az szép volt. Kurva. Nem! Ó, bazd meg. Jó, hát igazából... bukom megint. Jaj. Az a baj, már ilyenkor már hullámzik. Francba. Az nem jó. Ez nehéz. Ez a pohár, ez kifejezetten nehéz szerintem. Tehát ez úgy kell pattintani, hogy rámenjen. Szerintem az kurva nehéz. Gyakorlatilag neki sokkal könnyebb. Van még egy. Ja? Na.
no way. Beleragott? Nem belekolbász. Ah. Please don't. What? Ó, ez az. Are you trying to kill me? Jó. Hát ezt azért szopjám erre. Nem rágod, fúj. Akkora. Sakura? Légy szíves, na már. Please don't. Well, no way. Jó. That's my boy. Oké. Megvan. Hú, ez nehéz volt. That was something. Sakura? Why? Új, Köszi a GG-t. Practice makes perfect, huh? Shut up, Marty. So, is that it? What's the secret code? The bronze beetle bakes a brownie before breakfast. Egy aprócska kalapocska benne, sacska, macska, macska. Na, ki tudja, hogy ez honnan van? No, the bronze beetle bakes a brownie before breakfast. That's the code, you ducks. Egérfogó? Ez a You macska got that, fogó. Marty? Jaj, az új. Yeah, of course. Brown beetle breakfast barfing something. I'll write it down. Thanks for the help, old bird. Hey, I'm an honorary insect, not a bird. Now, if you'll excuse me, És Good visszaállít. night, my sweet prince. Let's get the clock out of here. But Endertől tudunk-e valamit még kérdezni? Nem tudunk kérdezni. Csótány gangster. Szervkereskedelem. Mit írnak a szervkereskedelemből? Szervkereskedelem a kaptárban komoly és valós probléma, a nyomorgó rovarok mind a kaptáron belül, mind pedig azon kívül értékesítik a végtagjaik, a szerveiket, amiket illegális orvosi illetve fogyasztási célra használnak fel. Ugye a macskafogó azért az nagy klasszikus. Safranek? Maga nem szeret engem. Én nagyon szeretem önt, Mr. Tyfel. Igazán? A főnök és beosztottja közötti harmónia a sikeres együttműködés biztos záloga. Tökéletesen egyet értek magával, uram. Safranek? Igen, uram. Maga nem szeret engem. Ja, és üdvözlöm a kedves feleségét. Köszönöm, uram, de már egy éve önnel él. Na, azt mondja, terere. Igen. Nem még valami, azt mondja, itt valami mellékküldetést szedtünk fel, elveszett dallamok. Douglas közös karrierje csúnyán összetett eltünkért a felfedetlen nyom. Bazd meg. Ennyi felfedetlen nyom van? Really, should we not tell him? Prime directive, Marty. We do not interfere. Is that in the handbook? After 20 years, forget it. Yeah, you're not wrong. sorry, but the shop is closed. Okay, okay. Hát,
Bartendertől megtudunk This még valamit. Douglas fella. He's a bit of a loner and a drunkard, of course. Igen, oké. I see. Ha! Felfedetlen nyom. Pedig tényleg nincs túl sok Darts or knives? lehetőség. All the same, right? As long as they hit the target. Igen. Where do you stand on bribery, pal? I don't know. You can try if you want. How much you got on you, Sonny? Not much. $5 maybe. And you? About 10, I think. Well, that's 15 already. Now, get the fuck out of here while I'm talking nice. That's not the right way. Yeah, if we're not battering. Do you think they keep the expensive porcelain behind that? Egyértelmű. Maybe they're hiding priceless archaeological artifacts. Or having Mivel nem kell most levegő. Nem kapok levegőt. Nem kell most levegő. Or a secret den with naughty ladies. You wish, huh? Feathers. I'm a married man. Are you? Well, at least I was yesterday. I hope I still am. If not, I'll marry you. Aw, thanks, boss bird. Valahogy meg kell oldani, hogy beszélsünk a királynővel, hát... Azt hiszem, itt már azért kimaxoltam a dolgokat. You have a little more iron in your body than you need. Az előttnél kicsit több most van a szervezetedben, Pajtiken, ez igen. Well, Mom wanted me to be one. Aww. Lehet, hogy valami... Ezt oda lehet adni neki. What's up, meat sacks? Meat sacks? That's not nice. Your master is expecting us. Well, what? I don't have a master. We don't need the tango, okay? We know all the dance moves, and we know the password, too. Yeah, the bronze beetle bakes a brownie before breakfast. What now? What now? Just because you pulled a silly rhyme out of some drunken schmuck, I'm supposed to let you in? Hoppá, Showtimehez képest okos. Egyébként is intelligensak. But that's the way it goes, right? In movies and books and... Just get the fuck out of here while I click it nicely, okay? Listen, pal, if you don't want any trouble, you'll let us in. It's that simple. Am I supposed to be scared now? Ha! I eat little shits like you for breakfast. You eat shit for breakfast? What? Okay, come on. Let's do this. I'm gonna kill you, meat sack. Enough. Hoppá. That? Was... The Queen. Costa, send them down. Yes, Your Highness. Okay, you got lucky, boys. Go down while I'm in a good mood. Thanks, bug boy. Hey, we don't use the B word around here. Am I clear? Okay, okay. Let's go, Marty. Jó, micsoda. Ijesztő átvezető. I see. Welcome, detectives. Shall we begin? Mm-hmm. The smell of cigarette smoke and cheap mead gave way to something else.
an intoxicating woman's perfume mixed with a musty, lush aroma Na, mi a szíves? of expensive liquors. It was as if we'd suddenly descended into another time. We were standing in front of a throne, occupied by a real queen, as if she'd just stepped off the canvas of an old painting. I felt dizzy. I've been in some tough De addigra már jó leszek situations in my benne. life, but this time Welcome to our humble abode, detectives. Érdekes ez a kék ruha. Prikítóan kék. I have a different definition of humble. Mr. Featherland, we used to live in a huge castle outside the Hive. Well, an Ja, underpaid ahhoz cop like képest me igen. would kill Bocsánat, for an elnyomtam. insult like this. Come on, Mr. McChicken. Don't be De lehet, hogy so benyomom modest. automatikusan. You've got a Nem. quaint little apartment in Harlow Street with a lovely wife. Nem hagytam, You hogy should be megegyeltünk proud. rá belőle. Wait, what? But Úristen. how do you know that? Oh, no need to be frightened, gentlemen. But they call us the Great Web for a reason. We can feel even the smallest vibration of the city from our throne. Our silk threads are everywhere. Now we can sleep peacefully. It's the plain truth. And you, dear detectives, are in the truth business, are you not? According to the book. And to what do we owe the pleasure of your visit, gentle birds? We're looking for an insect that died, then disappeared. Ah, I Nem is see. lába kell. Well, make yourselves comfortable. Look around. Snoop. I can sense your hearts beat a little fast. Calm down first, and then we can talk. You can sense our... But We'll do just that. Thank you. Jó, új karakter. Castor, Queen, Zenaida. Íres és írat nagyháló bűnszerzett feje, saját jogán is egy élő legenda, meg annyi mendemonda járja róla, hogy mindent tud a város összes lakójáról, és hogy semmi sem kerül a figyelmét. Egy valami azonban biztos, a kaptár szomorú helyzetétől függetlenül még mindig komoly erőt képvisel a város hatalmi játszmáiban. Érdekes, hogy elég hibásan érzékeli, hogy mi az, amit elolvastam, és mi az, amit nem. Érdekes, hogy én még semmit nem találtam meg. Jó, legalább Mónikát nem buktam. Jó. Jaj, le lesz vadászva a kurzor. Itt van póker, itt vannak képek. Ez egy póker van. They have too many eyes for my taste. Póker. Póker. Érted? Királynő. Trónszék, Maybe minibar. after talking to Her Majesty, we'll be needing a couple of stiff shots. Nem látom a chatet, Cica. Ezt szokta csinálni, ide ül a monitorhoz, és akkor nézi, hogy mit játszok. Csak hát ugye nyilván ezt így... Perhaps a tad extravagant. So, can we ask you a few questions? First, you have to answer us. Why are you so interested in the fate of a mere insect? Did it hurt one of your kind? Not at all, ma'am. We were hired by someone. A widow. Oh. So you're altruistic crusaders? Maybe we were just bored, ma'am. I've heard you boys have been stirring up a lot of trouble over the last 2 decades. Perhaps this time, you've delved too deep into the hornet's nest. You think so? We're certain. Ó, igen, ott is ott We'll vagyok, see. nézd csak. Ott If is you ott don't vagyok. mind, we'd like to ask you a few questions. Be Te our is ott vagy. guest. Jó, We have de jó. nothing to hide. Appreciate it. Új kérdésopció. So, can we ask... First, you... Jó.
Érdekes, hogy ezt is mutatja. Amikor új kérdés opció jelenik meg, akkor azt is mutatja, mint hogyha új dialógus lenne, de nem. Wait, then how old are you? Do you think it's appropriate to ask such a question of a lady? Amúgy igen. For cluck's sake, Marty. Oh, yeah, sorry. But it is a really beautiful chair. Nem vadásszuk le. You're funny. We like you. Thank the gods. What can you tell us about the current state of the Hive? Did you come here with paper bags on your heads? Have you not seen with your eyes? Well, we'd like to hear it in your words. As you wish. Since the Segregation Act, our people are suffering more than ever. We are eating ourselves alive. You may think we're being figurative, but we couldn't be more literal. We're running out of flesh, of life, Nem eszed meg, új. Nem. But before that happens, our patience will run out. The Segregation Act wasn't good for business either, right? Correct. We don't want to be seen as the selfless grande dame, or everyone's fairy godmother. No. We were running a thriving business. You mean a thriving criminal business? Call it what you like. It was blooming, Gyere ki but the onnan. blossom eventually withered. Nem? Now we are suffering like everyone else. The Hive is an oil barrel, detectives. Jaj. And Clawville, a crazy Szerencsére nálunk még nincs ilyen probléma. Is the barrel gonna explode? And with it, the old fool. Well, thanks for your honest opinion. Not mere opinion. This is our future, gentlemen. Igen. Funny, but it... Are you ready to go a little deeper? Oh, you mean you're going to interrogate us? That's one way of putting it. I prefer to call it a controlled conversation. Interesting. You seem like a rough, crude fellow at first glance. But underneath those ruffled feathers, you have a rather sophisticated soul. Well, thank you, ma'am. Especially the ruffled feathers part. Our pleasure. Well, shall we begin? I'd be delighted. Be forewarned, detective. What you learn here may shake everything you've ever believed in. You think I believe in anything? It seems your famous senses have failed you. We'll see, Mr. Featherland. Hol van? Aha. Szerintem ennyi volt a demo. Started with this petty little affair. Petty to the one who reads it in the paper. Less petty to the one who's getting shot. Clawville, the city of opportunity, the city of dreams, a bastion of tolerance and equality, a genuine shithole. Ide is rakadtak volna egy kis feliratot. Is a weird dame. No matter how loyal you are to her, she'll cheat on you in the end. The question is, are you gonna stay by her side? And if you do, what price are you willing to pay? Jó lesz. Jó lesz ez a Chicken Police rész is. Tetszik, hogy nyilván nem nyúltak ahhoz, ami működött. Ami viszont nem működött annyira, azon megjavítottak. Tehát most szerintem tök jó, hogy a látványvilághoz nagyon nem nyúltak igazából az eddig is
tök jól ki volt találva, miért nyúltak volna hozzá. Szinkron zseniális, a viccek zseniálisak szerintem. Cica. Fúj. Két karakter még mindig jó. Jól működik közöttük a kémia. Egy-két elírás volt a szövegben, a magyar szövegben. Belefér igazából. A magyarós, pöcögtetős játék az viszont kurva idegesítő, de jó pofa, tehát hogy jó lesz ez. Hát alig várom, hát kívánságlistához van adva nekem a játék értelemszerűen. Nagyon várom, hogy mikor jelenik meg. És hogy milyen lesz. A demo alapján biztos, hogy jó lesz, tehát így szerintem ehhez nem fér kétség hozzá. Jó lesz. Jó lesz ez a játék. Úgyhogy hát nem ígérem, hogy az a baj, hogy nem tudom, hogy mikor fogunk tudni streamelni. Tehát ugye annyi minden van, annyi minden jött közbe. Most is ugye a decembert is úgy terveztem, hogy majd azért többet fogok streamelni, azért csak 3,5 hétig, 3,5 hetet, nem, igen, 3,5 hetet, majdnem egy hónapot voltam szabadságon. Hát abból leginkább házfelújítás lett, meg konyhafelújítás, meg konyha befejezés, meg cica. Megérkezett ugye cica hozzánk. Úgyhogy ja, nem sokat tudtam streamelni, úgyhogy nem tudom, majd meglátjuk. Szakura? Légy szíves. Hogy élvezi, hogy a kávé a dzsungelben lehet mászkálni? Megvagy. Na szóval. De ha lesz belőle stream, akkor arról úgyis fogtok értesülni. Egyenlőre engem meggyőzött a demo. Amúgy jó hosszú volt, egy olyan 2 óra. Kb. 2 óra. Úgyhogy nem rágjuk meg, hát ugye vagy? Te fogod megfizetni? Te fogsz nekem új fülhallgatót venni? Igen? Figyelj már, akkor legyen már olyan, hogy jó legyen. Ez is jó, csak akkor vegyünk már valami drágát. Nem? Nem vagy benne, mi? Akkor ilyen is jó lesz nekem. Jó van. Na, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet. Majd legközelebb valamikor találkozunk, addig is mindenkinek minden jót, a cica is már menekülne, már menne. Majd megyünk mindjárt, jó? Na, úgyhogy addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra. Én elköszönök. Sziasztok!